Good afternoon, everyone. I am Mohammed Hassan Mahmood. I am continuing my MSc in Civil Engineering, and my field of specialization is environmental engineering. And my institute is Dhaka University of Engineering and Technology, with Gazipur. And here is my supervisor, Dr. Mohammed Akramul Alam, Professor and Head, Department of Civil Engineering, and Mohammed Tanvir Ahmed, he is another author. Today my presentation title is Removal of Lead-2 from Wastewater using raw carbon and activated carbon of mahogany fruit shell. The presentation outline is background, objectives, methodology, results and discussions, conclusions, and recommendations. Safe and clean drinking water is a severe and grave haunting allowed for environment and human beings. Widespread industrialization, escalation of civilization, and remarkable mining like anthropogenic activities has intensified the water pollution. Polluted water contains a mixture of metals, dyes, pharmaceutical ingredients, and organic and inorganic compounds. From a list of heavy metals, lead-2 is showing the wide-ranging effects on the environment and human beings. Lead-2 is engaged as a major component in the manufacturing of lead-acid batteries, electroplating, pipelines, fuel, printing press, paints, and metal product industry. And runoff from industries is discharged into the freshwater body, and toxic lead-2 gets introduced into drinking water. Here is some images related to lead-2 pollution in our environment, in soil and water body. And the first two is indicating the recycling of lead-acid batteries, and which are polluting the soil and water environment. A research conducted by the Environment and Social Development Organization indicates that of the 147 recycling zones in the divisional headquarters, 59 areas were found lead polluted. According to this research, more than 1/3 of the lead-acid battery recycling factories across the country are seriously polluting the environment. And due to toxic nature of lead, the World Health Organization has fixed the desirable limit in drinking water up to 0.010 milligram per liter of lead. For Bangladesh, as follows Environment Conservation Rule 1997 also fixed a standard for drinking water up to 0.05 milligram per liter of lead. The maximum permissible limit of lead for discharged inland surface water, public sewer, at secondary treatment plant and irrigated land is 0.1 milligram per liter, according to Environment Conservation Rule 1997. With this concern, different strategies were planned for mitigation of lead-2 and solvent extraction, filtration, ion exchange, chemical precipitation, electroosmosis, and solid phase extraction and adsorption. Adsorption is one of the most common technologies used in lead removal applications. Adsorption is a cost-effective means of creating streams with moderate concentrations of lead, usually between 1 parts per billion and 100 parts per million. Among its benefits, adsorption offers no sludge generation, a range of affordable adsorbent materials, and good selectivity for heavy metals. And here is the objectives. Main objectives of our study is to remove lead-2 from wastewater using mahogany fruit shell raw carbon and activated carbon. And specific objectives of this study is to evaluate the removal efficiency of lead-2 from aqueous solution using raw carbon and activated carbon of mahogany fruit shell.
To explore the effect of defined reaction parameters, for example, contact time, dose of adsorbent, agitation speed, and pH, to evaluate the optimum value of defined parameters of those adsorbents for removal of lead to ensure the suitability of this process. And as we work with the synthetic wastewater, not with the real wastewater, we don't work. So we prepare the solution by ourselves. The stock solution of lead-2 of 1.0631 parts per million concentration was prepared by dissolving required amount of lead nitrate into distilled water, and to make 5 liters of this concentration, aqueous stock solution of lead 0.01 gram lead nitrate was mixed into 5 liters of distilled water. And these are the process how we make the raw carbon. And at first we recovered the shell from mahogany fruits, and after that we fragmented it and then washed with distilled water and then burned in the electric oven at 110 degrees Celsius for 24 hours. And after burning, we used the Hammond-Vista and grinder to make the material. After that, the material was sieved by 200 number sieves to make 75 micrometer size particles of raw carbon. And here are the methodology of preparation of activated carbon of mahogany fruit shell. At first, the raw carbon was mixed with zinc chloride in 1:1 proportion and soaked for 24 hours. And after that, we filtered the mixture, then burnt in the electric oven at 110 degrees Celsius for 4 hours. And after that, we burned it at 500 degrees Celsius for 1 hour in a muffle furnace and washed and filtered. And after that, we burned in an electric oven at 110 degrees Celsius for 4 hours. And after burning, we sieved it, and after we stored it in an airtight container. And adsorption process, contact time, adsorbent doses, agitation speed, pH, temperature, and the adsorption process is really dependent on these various factors. Here is the method we have experimented, the lead to removal by jar test apparatus. And when we found out the optimum contact time, then other selected conditions were room temperature, pH 750 revolution per minute speed of rotator, 1 gram adsorbent in each of the beakers, and here we use the 6 beakers in jar test apparatus. Optimum adsorbent dosage determination. We just maintain the values of these parameters like pH value 7 and 100 RPM revolution per minute agitation speed, and adsorbent dosage was 0.4 to 1.4 gram. Each flask was agitated for optimum contact time that was found in the previous experiment. Same here, just optimum values of the optimum contact time and optimum adsorbent doses. We applied it here to find the optimum agitation speed. And the defined agitation speed was applied here, 100 revolution per minute, 150 RPM, 200 RPM, and 250 RPM. Optimum contact time, optimum pH determination. Here, we have just
seen the variation of the pH of the wastewater sample from 4 to 12 respectively, and other optimum values of the other parameters were maintained here to determine the optimum pH. The study had been conducted to find out the efficiency of raw carbon and activated carbon in the tertiary treatment of industrial effluent. Raw carbon and activated carbon both were used for assessing the metal concentration removal efficiency under different test conditions, and these conditions were contact time, adsorbent dosage, agitation speed, and pH. And here, the effect of contact time are shown in graphically. And from the above plots, we are seeing here the optimum contact time was selected 20 minutes for raw carbon and 10 minutes for activated carbon. And the effect in case of adsorbent doses on led to removal by raw carbon and activated carbon, we found 0.6 gram for raw carbon and 0.4 gram for activated carbon as optimum agitation doses, adsorbent doses. And effect of agitation speed, from the plots we are seeing here, the optimum agitation speed was selected 150 RPM for both of raw carbon and activated carbon. In case of effect of pH, as we are seeing here, pH was selected 9 for both of raw carbon and activated carbon of metabolic coefficient. In this study, final concentration of lead-2 in sample was 0.0159 parts per million, which we got after performed test by activated carbon. On the other hand, final concentration of lead-2 in sample was 0.063137 parts per million, which we got after performed test by raw carbon. The maximum permissible limit of lead for discharge in inland surface water, public sewer, and secondary treatment plant and discharge land, irrigated land was 0.1 milligram per liter as Environment Conservation Rule 1997. Therefore, value of the final concentration of lead-2 sample were satisfactory within the range of discharge into inland surface water. Conclusions: the absorption capacity of mahogany fruit shell for the treatment of wastewater was satisfactory, and maximum removal efficiency of lead-2 were achieved 98.5% using activated carbon and 94% using raw carbon. The optimum value of contact time, dosage, agitation speed, and pH were 20 minutes, 0.6 gram for 200 milliliters solution of wastewater, 150 RPM agitation speed, and pH 9, respectively, using mahogany fruit shell raw carbon. And in case of activated carbon, contact time, dosage, agitation speed, and pH values were 10 minutes, 0.4 gram for 200 milliliter solution, 150 RPM agitation speed, and pH 9, respectively. Okay. Thank you. এখানে যে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন আর হচ্ছে র কার্বন আসলে কি চেঞ্জ হলো আসলে অ্যাক্টিভেশন? আচ্ছা, অ্যাক্টিভেশনের ফলে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো যে আমাদের টাইমটা কম লেগেছে। আমাদের যে অপটিমাম টাইমটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড কার্বনের ক্ষেত্রে কম লেগেছে র কার্বনের তুলনায়। মানে অ্যাক্টিভেশনটা কিভাবে? অ্যাক্টিভেশনটা আমরা জিঙ্ক ক্লোরাইডে আমরা রেশিও মেনটেন করেছি, হলো র কার্বন হচ্ছে 1 নিয়েছি এন্ড জিঙ্ক ক্লোরাইড নিয়েছি হচ্ছে 1, এভাবে ওয়েট বাই ওয়েট প্রপোর্শনটা হচ্ছে। জিঙ্ক ক্লোরাইডটা আবার আলাদা হবে? না না, জিঙ্ক ক্লোরাইড তো আলাদা না, আমি এটা অ্যাক্টিভেশন করেছি। দ্যাট ইজ র কার্বন। যখন বলছেন কার্বন তখন ফাইনালি আবার এটা কার্বনে ব্যাক, অন্য কিছু থাকলে তো সেটা আবার
না, এটা হচ্ছে যে মানে র কার্বনকে অ্যাক্টিভেটেড করে দেন অ্যাক্টিভেটেড কার্বন তৈরি করে। আমরা যেমন অ্যাক্টিভেশন করেছি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তারপরে এটা বারবার ওয়াশ করে আবার ওই যে পিএইচ লেভেল আমরা ঠিক করেছি, করতে হবে। এখানে আমরা করেছি এবং ফাইনালি আসলে স্যাম্পলে কি না, না। ডিফারেন্সটা তৈরি হলো আচ্ছা আচ্ছা, এটা বলছি। সেটা একটু আমরা এখানে এই যে এখানে এখানে যেটা আমরা করেছি এটা হলো পিএইচ এর ভ্যালু কিন্তু 6 থেকে 7। আর আমরা কিন্তু নিউট্রালাইজ করেছি স্যাম্পলটাকে, আমরা কিন্তু স্যাম্পলটাকে নিউট্রালাইজ করেছি। তার মানে হচ্ছে যে এই যে ওয়াশ লিকারটা যেটা ফিল্টার হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু ওয়াশ লিকার। এই ওয়াশ লিকারের ভ্যালুটা অবশ্যই পিএইচ এর ভ্যালুটা 6 থেকে 7 এ রাখতে হবে। কার্বনটাকে আবার আলাদা করে কোনো স্টাডি করেছেন কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা এটা নিয়ে আবার টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ওয়াটার অ্যাপ্লাই করেছি এবং তার আগে আমরা সেটা আমরা যেমন করতাম হচ্ছে যে এটা স্যার আবার হচ্ছে যে আসলে এটার কি চেঞ্জ হলো আসলে। আচ্ছা আচ্ছা, র কার্বন অ্যাক্টিভেশনে কি চেঞ্জ হলো? আমাদের যেমন সারফেস এরিয়া চেঞ্জ হয়, কোর ভলিউম চেঞ্জ ও আচ্ছা, ও না আমরা তো ক্যারেক্টারাইজেশন পার্ট করতে যাইনি। আমরা অ্যাপ্লাই দেখেছেন কিনা আসলে? আমরা র কার্বনটা আসলে দেখা হয়নি। আমি যেটা করেছি আমার এটা মাস্টার্স থিসিসে আমি ওটা হচ্ছে ডিফাইন্ড অ্যাক্টিভেটিং এজেন্ট ইউজ করে এখানে যেরকম শুধু জিঙ্ক ক্লোরাইড ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়েছে। মানে তাদের সারফেস এরিয়া, টোটাল কোর ভলিউম। হ্যাঁ, আমারও একটা আপনি বলেন। আমি আপনার জায়গায় বলে আমি ফোকাস থাকতাম, আমার স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেশন আমি খুব ফোকাস থাকতাম যে এই আমার র কার্বন, এই আমার অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, এইটার তার মানে এলিমেন্টস গুলো এইটা, এটা ইনপুটস গুলো এইটা, এইটা এই করছি এই পারপাস করে আমি খুব ফোকাস করে আমি এটা বলার চেষ্টা করতাম। আপনি অনেক কিছু বলছেন, বাট যেটা হচ্ছে কি আমরা লিখে কম পারছি, যেটা আমাদের স্টুডেন্ট, যেটা আমার মানে রিকোয়েস্ট হচ্ছে এটা ফিউচার ওইটাকে একটু ফোকাস করতে আমি কি আসলে আমার এন্ড রেজাল্ট, তো সেটার জন্য আমি বুঝে এখানে যেতে পারি। বেশি বলা দরকার নেই, কম বললে অনেক সুন্দর করে। ওকে, জাস্ট আরেকটা কমেন্ট হলো যে কোনো অ্যাপ্লাইড রিসার্চে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্ক আর ফরওয়ার্ড লিঙ্ক সিস্টেম ইন দ্য বিল। আমি প্রথম আমার প্রশ্ন আসতে চাই মেহগনি রুটটা কেন নিব কেন? কারণ আমার ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল ঠিক অনেক আছে, কিছু তো কার্বন তো বাজারে অনেক জায়গায় আছে, কেন নিব? এটা নোবেল দিক। এত পরিমাণ মেহগনি রুট কি আমি আসলে কমার্শিয়ালি সাপ্লাই করতে পারবো কিনা? কারণ মেহগনি গাছ ধরতে অনেক সময় লাগে, ফল ধরতে আরো সময় লাগে, আমি যত জানি। কাজে মানে একটা নতুন জিনিস স্টাডি করা হয় না, সেটা হয়তো অন্য কোনো কাজে লাগতে পারে, কিন্তু আমার আসলে কত দরকার সেই ইনিশিয়াল একটা ছোট ক্যালকুলেশন করে দেখা দরকার যে আলটিমেটলি এটা কমার্শিয়ালি এই এফোর্টটা দেওয়ার পরে যে রেজাল্ট আমি পাবো এটা কমার্শিয়ালি ভাইবল হবে। কারণ আমরা আলটিমেটলি চাই যে, যেমন আমরা এই কনফারেন্সটা করতেছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, আমাদের একটা রেভলিউশনারি একটা কিছু করবো। রেভলিউশন যদি হইতে হয় তাহলে আমাকে মানে স্কেল, লার্জ স্কেল। আমি এখন ইন্ডাস্ট্রি এফ্লুয়েন্ট নিয়ে কথা বলতেছি, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্টের জন্য কত হাজার কেজি লাগবে, কত হাজার কেজি তৈরি করার জন্য আমার কত হাজার কেজি ফ্রুট লাগবে। সেই ফ্রুট এখন বাংলাদেশে, যদি আমি বাংলাদেশের কথাই চিন্তা করি, আমি সেখান থেকে এটা সাপ্লাই দিতে পারবো কিনা। তো এই জিনিসগুলো একটা ইনিশিয়াল একটা ক্যালকুলেশন করে রিসার্চের জাস্টিফিকেশন, টাইম, এনার্জি, এফোর্ট, মানি ডেভোট করলে মানে এটা মানে এটা অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো এইটুকু জাস্ট সাজেশন।